вопрос Раджа Кришны Прабху, который прозвучал, это иногда нам приходится говорить вынуждены говорить о стоятельных стандартах и принципах, принятых в ИСККОН. Некоторые преданные обижаются. Как с этим быть? Что значит обижаются? They think we're attacking them? Что они думают, что мы нападаем на них лично? Перестают сотрудничать. Stop cooperating. И никак не хотят участвовать в жизни ятры. And don't want to participate in the life of the yatra. Например, если преданные сожительствуют и нужно давать лекции, а я спрашивал даже у Ануту Прабху по этому поводу и у вас, то в рамках ИСККОН как бы такие люди не дают лекции, но они могут приходить кому-то домой или приглашать к себе, и там они могут давать лекции, но когда это происходит, они говорят, мы не можем это простить. И получается такой, тот, кто приносит это решение, он как мишень становится. For instance, if devotees live in a civil partnership rather than official marriage, and according to ISKCON standards, such devotees were not married officially, but they cohabit together. They cannot give classes in ISKCON. They can invite people to their places and preach there in their home or come to somebody else, but they cannot represent ISKCON officially. And that's what Anuttam Prabhu confirmed when Raja Krishna Prabhu checked with him. But then he had to carry the bad news to them, and he takes the brunt of their hurt feelings. They say how they make him into the target of their vengeance. Well, it's inevitable people will feel personally attacked if you try to impose a strict standard on them that they're not capable of following. Наверное, конечно, неизбежно люди будут чувствовать, что на них лично нападают, если они не могут следовать каким-то стандартам строго, а мы эти стандарты предъявляем им как обязательные. But sometimes these circumstances can be slightly alleviated if they're informed before they're allowed to do the things that they're doing. Of the standards. Of the standard. Но обычно легче они это выносят, если им заранее сообщат тех стандартах, к которым они должны быть готовы. Они уже браманы. Those are Brahmana initiated devotees. Very well. Прекрасно. Not always the case. Ну, конечно, не всегда. For instance, I'm thinking of a broader application than just, somebody who's cohabiting with a woman. I'm thinking sometimes devotees are not restricted from leading kirtans, when they're in Western clothes or something like that, or other things of that nature. Ну, понятно, но не всегда именно с этим проблемой. Я говорю сейчас о более широком подходе к такого рода вопросам. Например, преданные иногда вдохновляются вести киртаны в западной одежде, в обычной одежде, в храме, что неправильно и недопустимо. There are many examples of this topic. Есть много примеров вот того вопроса, который вы задали. Это не единственная ситуация, которую вы сказали сейчас. I mean, if we sat down and brainstorm, I'm sure we could come up with at least 50, 60 examples in 20 minutes. Если мы сядем с вами и составим список, сделаем мозговой штурм, то наверняка сможем составить список из 50-60 таких примеров ситуаций. So I'm not specifically answering the question about a Brahmin who's cohabiting with a woman. И поэтому я не отвечаю сейчас конкретно на вопрос о брамане, который живет гражданским браком с женщиной. I'm speaking in a broader sense. Сейчас говоря о более широком подходе. In the broader sense is that sometimes these situations can be alleviated when devotees are informed
before they're allowed to do certain things, that there are certain standards. Я говорю сейчас о подходе, более широком подходе, когда такого рода обиды можно смягчить, если заранее говорить преданным, прежде чем позволяется делать какое-то служение, о том, какие требования в этом служении к ним будут предъявляться. Or if we didn't know what the standards were, and then all of a sudden we find out what the standard was, then we should also try to explain that to the individuals. И, допустим, мы не знали, какие стандарты, но потом узнали. Мы должны тоже попытаться объяснить это тем, кто уже участвует в этом служении, не зная этих стандартов. And allow them to transition into the right standard, or to be given an opportunity to transition into the right standard before you just give them the hook and remove them from their service or whatever it may be. Allow them to be given an opportunity. И мы должны дать им возможность перейти добровольно на этот стандарт, прежде чем мы берем и крючьями стаскиваем их с того положения, служения, в котором они находятся сейчас. Because your question is, how do we deal with that? Что вопрос ваш звучит так, как с этим? So I'm trying to answer. These are different ways how to deal with it. Как с этим быть? Вот я сейчас вам объясняю, как быть можно с такими ситуациями такого рода. But it's not necessarily going to be a universal solution. Однако то, что я предлагаю, разумеется, может не стать таким универсальным решением этого вопроса во всех ситуациях. Because sometimes if you have people, like the example you gave, who are Brahmins and should know better, that they're not setting the proper standard, then obviously they're not going to like it and they're going to feel offended. Но, как вы, разумеется, это не применимо ко всем ситуациям. Например, ситуация, которую вы описали, про Брахмана, который должен знать о том, что это неправильно, то, что он делает. Но если вы ему об этом говорите, напоминаете, он, наверное, почувствует себя обиженным. And the best way to present under those circumstances is to detach yourself and from the message and try to make them understand that why should they attack the messenger? You're just carrying a message from some other source. И самый лучший способ в этой ситуации, если вам нужно донести до них правильные стандарты, это сделать так, чтобы они не воспринимали, что это ваши личные к ним претензии. Вы сообщаете им о том, какие правильные стандарты, но вы как бы отстраняетесь от самого этого послания, вы не делаете его вашим личным посланием для них. And that's all you can possibly do. И, пожалуй, самое лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации. They'll find ways to attack you, and generally what they'll do is they'll try to look for faults in you. И они наверняка попытаются как-то на вас напасть за это, в отместку. И, например, одним из способов, которые иногда такие люди прибегают, это они попытаются найти недостатки в вас самом. It's usually the defensive mechanism that immediately reacts in a person when somebody tries to tell them they're not up to standard. They'll immediately say, well, look at you. Обычно вот этот защитный механизм сразу включается в сознание таких людей, когда вам говорят, что они не соответствуют стандартам, они говорят, на себя посмотри. So obviously also when we have to carry a message from above and present it to somebody, we better make sure our own house is clean too. Поэтому если мы представляем какое-то послание свыше и передаем его другим, то мы должны удостовериться в том, что наш дом также чист. Before we try to force a standard on somebody else, and we may also have skeletons in our closet too. Прежде чем мы попытаемся подвинуть какие-то обязательные стандарты кому-то еще, мы должны убедиться, что наши шкафы свободны от скелетов. I'm not pointing to you. Я не про вас говорю. Again, I'm just answering the Я question. просто отвечаю на вопрос. Unfortunately, situations like this do happen a lot. И, к сожалению, такого рода ситуации происходит достаточно часто. A person who's, in an attempt to impose a strict standard on others, generally it's an attempt to avoid looking at their own inability to follow strict standards. Иногда бывает так, что лидеры, которые пытаются других заставить следовать строгим стандартам, они это делают потому, что хотят избежать необходимости взглянуть на самих себя и понять, что они не следуют этим стандартам строго, то есть они переносят как бы вину на других. It's like the point that Srila Prabhupada makes in the 5th canto of the Bhagavad-Gitу of the symptoms of an envious person. Шрила Прабхупада говорит об этом в 6-й песне Шримад Бхагаватам, рассказывая о признаках человека, лишенного зависти. It's usually a symptom of a non-envious person. Yeah.
A non-envious person is generally he's liberal in his dealings, in his social dealings with others. Он говорит о том, что такой лишенный зависти человек обычно очень великодушен по отношению к другим, в своих взаимоотношениях с другими людьми. He's liberal in his social dealings with others because he's strict with himself. Он так великодушен по отношению к другим, потому что очень строг к самому себе. And by being strict himself, he can be liberal with others because he can try to teach others how to come to a higher standard by their example. И будучи строгим самим собой, такой человек может позволить себе быть великодушным и снисходительным к другим, потому что он может учить их своим собственным примером. So Prabhupada describes that as the characteristic of a person who is freed from envy, is that he can be liberal with others. И Шрила Прабхупада описывает это как признак человека, лишенного зависти. Он может быть великодушным и снисходительным к другим. But then that's very difficult to enact completely when we have an institution. Однако очень сложно следовать этому принципу в рамках организации. Because if we're too liberal with others, then people will point and say, "Oh, just see, they're liberal there, and why are you being strict with me?" Потому что стоит нам так поступить, великодушно и снисходительно с кем-то, люди немедленно будут ставить нам эту вину, говоря: ну а почему вы с ним снисходительно обращаетесь, а со мной вот так строго? So of course that's one of the compromises sometimes we have to make in functioning within an institution. Поэтому мы должны идти на определенные компромиссы, когда действуем в рамках организации. Is that we can't be as liberal as we would like to be. И компромисс заключается в том, что мы не можем проявить столько либерализма, сколько хотели бы, например. Because people will take advantage of it. Потому что люди будут злоупотреблять нашей снисходительностью и великодушием. But nonetheless, still, we should always try to look within ourselves first before applying a strict standard on somebody else. Но тем не менее мы должны стараться быть строгими самими собой, прежде чем предъявлять претензии к несоблюдению строгих стандартов другим. And we should make sure that we're instructing the person for their own benefit as well as for the benefit of everyone else. Мы должны при этом всегда следить за тем, чтобы давать наставления кому-то не только ради его блага, но даже ради блага всех остальных. And a desire to instruct them is not born of a desire simply to find fault. То есть что наше желание что-то дать ему, указать на что-то не продиктовано просто нашим желанием найти недостатки. And usually if our motives are right and we've taken the time to look within our heart to see what our motives are and in correcting somebody's bad example, we'll be dispassionate enough to be able to communicate the message in such a way that it will cause the least disturbance. И обычно, если мы таким образом объясняем эти стандарты другим, но при этом мы достаточно времени проводим в самоанализе, убеждаясь в том, что нами не движут какие-то корыстные личные мотивы, что мы хотим по-настоящему благо принести этому человеку, то когда мы говорим ему с таким правильным подходом о том, что мы хотим сказать, а не с детскими стандартами, то нам удается сделать так непривязанно, что мы причиняем ему наименьшее возможное беспокойство этим. Or at least you have the best chance. Или, по крайней мере, у нас максимальный шанс донести это до человека. И максимальный шанс у нас есть, максимальная вероятность того, что мы причиним наименьшее беспокойство этим. But in most cases we can't really compromise. Но в большинстве случаев мы не можем идти на компромиссы. If it's clear that the standard is inappropriate. Если и очевидно, что стандарты и есть очевидно несоответствие стандартам. And therefore we should try to adopt these measures I suggested in order to try to lessen the blow. И поэтому мы должны применить вот эти меры, которые я уже описал, чтобы смягчить удар. Oftentimes people, it's one of the main reasons why they don't want to become an authority. Это одна из главных причин, по которым преданные не желают занимать положение руководителей. Because it's so difficult to get people to follow standards. Потому что очень сложно заставлять людей следовать стандартам. So my solution to that is to try as much as possible to teach by one's own example. Поэтому решение, которое я предлагаю, это насколько возможно учить своим собственным примером. And then you'll have the best shot at trying to
convince others how to come up to the higher standard. И это будет самым лучшим с нашей стороны шансом, для нас, шансом убедить других необходимость следовать неправильным стандартам на собственном примере. Another important point is to help people understand that they're not being rejected and their service is not being rejected. И еще один важный момент мы должны давать понимать этим людям, о которых идет речь, о том, что их служение не отвергается, и сами они тоже не отвергаются, несмотря на то, что какие-то есть несоответствия. Because usually they become blinded by the fact that they have to do a particular service, and if they can't do that service, then there's nothing for them to do. Потому что им иногда застилает глаза представление о том, что если они не делают того служения, которое они хотят делать, и думают, что только это служение они могут делать, то им вообще нечего делать тогда получается. So you have to try to help them to understand that no, you certainly can render service. You're not barred from participating in serving in the International Society for Krishna Consciousness. И нужно объяснять им, что несомненно вы можете продолжать служить, и есть очень много различных служений для вас в обществе сознания Кришны. Никто вас их не лишает. But how you can't do this service. Но это служение вы не можете выполнять. At least not in the temple. По крайней мере, не в храме. You know, I don't want to mention any names. Не хочу никаких имен упоминать в этой связи. But, for instance, there was a devotee in our movement who actually fell down. He was in a position of spiritual master. Был один преданный в нас движении, который был духовным учителем, и он пал. And he actually had a fall down. Он пал. And he gave up initiating disciples. Он перестал инициировать учеников. But he wanted to continue to serve. Он хотел продолжать служить. He tried to rectify himself. Он попытался исправить свое положение. By taking out the garbage every day at the temple. Он хотел как-то очиститься, каждый день выносил мусор из храма. And cleaning the bathrooms. И мыл ванны, туалеты. Это было служение, которое он выбрал для себя. He voluntarily accepted that. Добровольно сам взял это служение на себя. And it's just an example. Просто пример. Imagine being in that position, and you can't lecture. How can you lecture? Представьте себе, вот в таком положении вы оказались, как вы можете проповедовать, давать лекции. But he became the garbage man and the stool cleaner. Но он стал уборщиком и, так сказать, ассенизатором. Because he wanted to serve. Потому что хотел служить. Когда они хотят служить особенным образом, а не просто служить. И когда вот это служение, лишаются, то есть они становятся очень привязаны к конкретному служению. Когда они лишаются, они обижаются из-за этого. Yes, when they want to serve not in general, but in very particular, specific way, and when they're deprived of that service, they become offended. Yes, Да. I already explained why. Я уже объяснил почему. All we can do is try to help them. Естественно, что мы можем делать, попытаться им помочь. Be compassionate on them. И быть сострадательным к ним. Try to help them to understand И пытаться помочь им понять, why under certain circumstances they just can't be allowed to render that service. почему в каких-то определенных обстоятельствах их жизни они могут заниматься каким-то конкретным служением. And tell them that they can always render that service as long as they're willing to come up to the right standard. И можно сказать им, что мы будем очень рады, если вы займётесь снова этим служением, если вы будете соответствовать этим стандартам. But until then, we should encourage them to do some other service. Но до этого момента мы будем вдохновлять вас заниматься каким-то другим служением. Does that answer? Отвечает на ваши вопросы? Да. Yes. Да. Вопросов еще нет по этой теме. Как вот такой под вопрос, значит ли, что преданный, который сильно строг к себе, он должен быть всегда лоялен к другим? Потому что иногда видно, он к себе строг, и другие из других выжимают последнее. Does it mean always mean that the person who is strict with himself should necessarily be very liberal with others? Because we see examples of devotees who are very strict with themselves, but they're also strict with others as well. So
So it doesn't imply strictness with oneself, doesn't necessarily imply being liberal with others, with a separate effort. Well, he can be strict with others, but first he has to have the authority to be strict with others. Он может быть строгим с другим, но он должен для этого иметь соответствующие полномочия. And to have the authority, first he has to be strict with himself. Но для того, чтобы получить эти полномочия, вначале должен быть строгим с самим собой. Bhaktivinoda Thakur explains that in the Shri Bhakti Loka. Бхакти Локи, Шри Бхактивинода Тхакур объясняет. Vacha Vegam Manasakura Vegam Jiva Vegam Dharapasta Vegam. That one has to first conquer himself, then he can be strict with others. Что он говорит о том, что вначале человек должен победить самого себя, свои чувства, тогда он может быть строгим к другим. So the most effective person who can be strict with others is the person who's first strict with himself. Поэтому, чтобы, то есть тот, кто имеет, только тот, кто строг сам к себе вначале, может иметь право быть строгим к другим. This was Srinathji, I remember in his interview when he was talking about my godbrother Srinathji. Мой духовный брат Шринатхаджи, When he was speaking in his interview about his experience with Prabhupada, когда он рассказывал о своих впечатлениях, воспоминаниях о Шриле Прабхупаде, he was saying that he was describing his own nature. He said, my nature is always to find fault with others. и он рассказывал про себя, говорит, что моя природа такова была, что я всегда искал недостатки других. He said, even if somebody didn't have any faults, I would look for an opportunity to find fault. И даже если у кого-то не было недостатков, я пытался найти их, и искал любые возможности для этого. He said, but his experience with Srila Prabhupada is as much as he tried, he couldn't find any fault in him. Но когда он попытался найти недостатки в Шриле Прабхупаде, то как он не пытался, как тяжело он не старался, он не смог найти ни одного. He said he tried, Он старался, but he couldn't find не any. нашел ни одного. So, therefore Prabhupada had authority to tell him Поэтому what to do. Шрила Прабхупада имел это полномочия говорить другим, что им делать. Prabhupada could be strict, Он мог быть строгим с другим. so, but still, even the person who's strict with himself, he knows when to be strict and when to be gentle. Но человек, который строг сам с собой, он знает, когда проявлять строгость и когда проявлять мягкость с другими. Prabhupada sometimes wore like a lion, sometimes he was as gentle as a lamb. Шрила Прабхупада иногда рычал, как лев, иногда был таким же нежным и кротким, как ягненок. So kind and caring. Очень был добрый, заботлив. Even when a sannyasi fall down, Prabhupada would cry. Даже когда санньяси падали, Шрила Прабхупада плакал иногда. He would always welcome them back, Он всегда был готов приветствовать их снова. stroke their head, Он гладил их по голове, express gratitude for the service. выражал им признательность за служение, которое они выполняли. He knew when to be strict and when to be liberal. Он знал, когда быть строгим, когда быть либеральным. What is preaching? Yeah, this one. What is preaching, spiritual care, and what is devotional service? These terms have recently become nebulous in the eyes of devotees, especially new devotees, because they are being substituted with various quasi-spiritual practices like psychology, Ayurveda, astrology, and other New Age stuff. Вопрос. Что есть проповедь, духовной заботы и что является преданным служением? В последнее время эти определения становятся размытыми в глазах преданных, особенно начинающих. Происходит подмена этих понятий различного рода около духовной деятельностью типа психология, аюрведа, астрология и прочее New Age. I mean, there's a lot here. Очень содержательный I'm not вопрос. sure how to keep it condensed and relevant, but I'll try. Я попытаюсь ответить очень лаконично и в то же самое время актуально для всех. Это сложно, но я попытаюсь. Reminds me of a question I answered just a few days ago. Напоминает мне вопрос, на который я отвечал буквально несколько дней назад. One devotee was asking about what place do all these other things have in our movement. И одна преданная задавала вопрос о том, каково место всех этих различных
второстепенных типов проповеди в нашем движении? Do they actually have any place at all? Вообще у них есть какое-то место или нет? Or are we supposed to just say that Prabhupada's books and the standards in his books and kirtan and everything else that he established is the only thing that fits into our movement, and nothing else really fits? Или мы должны заявлять и придерживаться той линии, что все то, что Шрила оставил нам, то, что он написал в своих книгах, киртаны, его книги, философия и духовная практика, только это является частью нашего движения, все остальное в него просто не должно входить. Because Prabhupada certainly didn't propagate psychology, Ayurveda, astrology and stuff like that. Шрила Прабхупада, разумеется, не пропагандировал ни психологию, ни аюрведу, ни астрологию, ни прочие вещи. He simply propagated Shuddha Bhakti. Просто проповедовал Шудда Бхакти. So, therefore, how do these things? I'm just repeating the question. Я просто повторяю вопрос, который мне задали несколько дней назад. And it made me think of the verse in the Bhagavatam and the 10th canto, which demigods are praying to Krishna. Мне напомнил стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам, в котором полубоги молятся Господу Кришне. And they're praying that addressing Krishna is Kalpataru, he's like a wish-fulfilling desire tree. В этом стихе они называют Господа Кришну Калпатару, то есть дерево, исполняющее желания всех. Because he's always ready to fulfill the desires of his pure devotees or the acharyas. Потому что он всегда готов исполнять желания своих чистых преданных и ачарий. By accepting the method by which they cross the ocean of material existence. Принимая тот метод, с помощью которого они пересекли океан материального существования. And because he's very kind to his other devotees, who are those who are servants of the acharyas, he leaves that method behind on this side for them to cross too. И поскольку Господь Кришна очень дорог, вернее, очень добр к тем преданным, которые являются последователями этих ачарий, великих преданных, он позволяет этому методу для пересечения океана материального существования остаться на этом берегу для них, чтобы они тоже могли воспользоваться им и пересечь океан. And the example is used, it's just like the acharyas cross the ocean of material existence on a boat, but they're very kind because they leave the boat behind for others to cross too. Ачарьи очень добры к нам, и пересекая океан материального существования, они оставляют судно, на котором пересекли океан здесь, на нашем берегу, чтобы мы могли также им воспользоваться. And in the commentary, both Srila Prabhupada and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, which Srila Prabhupada is quoting, explain that the boat is the bhakti movement that the acharyas leave behind. И Шрила Прабхупада объясняет в своем комментарии, и он повторяет также комментарий Шрилы Вишваната Чакраварти Такура, они оба в один голос говорят, что этот корабль, на котором ачарьи пересекают океан материального существования, движение бхакти. And the bhakti movement is authorized on the strength of the books, which also the acharyas leave behind. И это движение бхакти, оно авторитетное, потому что оно основано на книгах, которые ачарьи также оставляют за собой после себя. So generally the boat consists of both the bhakti movement and the books which are left behind. Поэтому обычно этот корабль состоит из и движения бхакти, а также из тех книг и писаний, которые ачарьи оставляют после себя. Even though the movement and the compilation of the books was the method by which they crossed. Хотя и этот метод, и движение, которое они оставили здесь, это и есть тот самый метод, с помощью которого они пересекли океан материального существования. So the verse explains that Krishna is very kind because he accepts that method. И в этом стихе объясняется, что Господь Кришна очень добрый, потому что он оставляет после себя этот метод, принимает этот метод, вернее. So we understand that Srila Prabhupada left behind the boat. И мы понимаем, что Шрила Прабхупада оставил после себя этот корабль. Which is he left behind the bhakti movement and he left behind his books. То есть он оставил после себя и движение бхакти, и также книги. And anything else that helps people to get into that boat can be accepted as a contribution. И все, что помогает людям зайти на борт этого корабля, также можно считать таким позитивным вкладом в движение. As long as they help people get into the boat. Настолько, насколько они помогают людям зайти на корабль. But if they wish to establish their own
movements or their own institutions, organizations, and without bringing people into the boat, then how can we accept that Krishna is going to accept how Krishna has accepted their method? Но если они не ставят такой целью в своих организациях, или каких-то движениях или проектах помочь людям зайти на корабль, на борт именно этого корабля, то как мы можем принимать их и как мы можем предполагать, что Господь Кришна возьмет и примет их метод так же? We have the conviction that Krishna accepted Prabhupada's method. Мы убеждены, что Господь Кришна принял метод Шрилы Прабхупады. So we want to see everyone enter into the boat by entering into his mission for developing love for Krishna. И поэтому мы хотим, чтобы все сошли на этот корабль, то есть приняли участие в миссии Шрилы Прабхупады, развили себе любовь к Кришне. And if somebody wants to establish another organization which has different values and different principles for the purpose of bringing people into the boat, that's fine. Строить какую-то организацию, которая основана на несколько иных принципах, несколько иных положениях, но с целью привести, в конце концов, своих последователей на этот корабль, к Шриле Прабхупаде, то это приемлемо. But if they want to build their own boat, then we have to question, are they actually capable of invoking Krishna's acceptance? Но если они хотят свой собственный корабль построить, то мы должны задаться вопросом, а могут ли они со стороны Кришны, в Кришне вызвать такое же отношение к своему методу, какое у него есть по отношению к методу Шрилы Прабхупады? We know why Krishna accepted Prabhupada, because he was pure. Мы знаем, почему метод Шрилы Прабхупады был принят Кришной, потому что Шрила Прабхупада был чистым. And he didn't want anything for himself, he just simply wanted to bring people to Krishna's lotus feet. Он не хотел ничего для себя, он просто хотел привести людей к лотосным стопам Господа Кришны. And he wanted to see that his followers develop love for Krishna. И он хотел убедиться в том, что его последователи развивали в себе любовь к Кришне. Nadanam Dajanam Nasundarim was Prabhupada's, emblem of purity. И вот этот стих «Надханам Наджанам Насундарим» был на самом деле эмблемой или это синонимом чистоты Шрилы Прабхупады. So, therefore, if somebody has already entered the boat, why should we want them to jump out? Если кто-то уже зашел на корабль, зачем нам подталкивать их к тому, чтобы они выпрыгнули за борт? And get into another boat which is going to take them to some other destination besides crossing the ocean of material existence. И попытались карабкаться на другой корабль, который везет их на какой-то другой цели, кроме той, которой стремимся мы, то есть к пересечению океана материального существования. And unfortunately, we see sometimes that neophyte devotees can't distinguish between the boat and the ocean. И иногда преданные неофиты не могут проводить ясного различия между кораблем и океаном. They can't distinguish between what is bhakti and what is not bhakti. Они не могут провести различия между тем, что является бхакти и что бхакти не является. And therefore we have to be very, very careful to make sure that we make it clear to devotees who come into the movement that they're what we want to give them. И мы должны очень ясно объяснять тем преданным, которые приходят в движение, что мы хотим им дать. It made me think. There's a quote. There's a quote in Bhaktivinoda Thakur. Бхактивиданта Тхакур говорит следующее. Прочитаем. Very important. I'll read it. Очень важно сказано. This is if I can open it. He said this is some people say that there's no value in bhakti. Он говорит, некоторые люди утверждают, что в бхакти нет никакого смысла. That God is an imaginary sentiment only. Что Бог это просто воображаемый объект, который навеян сентиментальностью. That man has merely created the image of a God in his imagination. Что человек просто представил себе Бога в своем воображении. And that bhakti is just a diseased state of consciousness. И что бхакти это просто болезненное состояние сознания, which cannot benefit us in any way. которое не может нам принести ровным счетом никакого блага. These types of people, though opposed to bhakti, cannot do much harm to us.
Однако эти люди, которые пытаются, хотя они пытаются противостоять бхакти, на самом деле не могут причинить им никакого вреда. Because we can easily recognize them and avoid them. Потому что мы с легкостью можем распознавать их и избегать. But those who propagate that Bhagavad Bhakti is the highest dharma, Но те люди, которые пропагандируют Бхагавад-Бхакти как высшую дхарму, yet behave against the principles of pure devotional service, однако при этом действуют вразрез с принципами чистого преданного служения, and also instruct others against the principles of pure devotional service, и также других подталкивают действовать вразрез с принципами преданного служения, they can be especially harmful to us. они могут причинить нам очень большой вред. In the name of Bhakti, От имени Бхакти, под именем Бхакти, they instruct us against the actual principles of Bhakti. под вывеской Бхакти они пытаются заставить нас действовать в разрез с принципами Бхакти. And ultimately lead us onto a path which is totally opposed to Bhagavad Bhakti. И в конце концов они приводят нас на путь, который полностью противоречит принципу Бхагавад-Бхакти. Therefore, with great endeavor, our previous acharyas have defined the svarup, or the intrinsic nature of bhakti. Поэтому наши ачарьи приложили немало усилий для того, чтобы описать и дать нам очень ясное понимание того, что является сварупой, или неотъемлемой частью бхакти, неотъемлемыми качествами. And have repeatedly cautioned us to keep ourselves away from polluted and mixed concepts. Они снова и снова предупреждают нас о том, чтобы мы тщательно остерегались таких смешанных представлений о бхакти и оскверненных. So those who speak out against bhakti, they're not so harmful. Поэтому люди, которые открыто бхакти противостоят, они не такие вредные для нас. What's more harmful of those who say, this is bhakti, and it's not. Гораздо опаснее для нас люди, которые называют бхакти, называют словом бхакти то, что бхакти не является. So we have to know what is bhakti and what is not И bhakti. мы должны сами поэтому знать, что является бхакти, что We have бхакти to не be able to является. distinguish. Мы должны быть в состоянии различать одно от другого. And elsewhere, Bhaktivinoda Thakur, he speaks a little bit about this. Он также говорит немного об этом дальше, Шрила Бхактивиданта. Actually, he speaks a lot about this. Он очень много говорит. I'm just going to take a little bit from the a lot that he speaks Он about. очень много говорит об этом, я просто выбрал немножечко из того, что он говорит на эту тему. He says that he talks about mukti, mukti, spriha, yava, pisachi, vidivartate, about the two witches of bhakti and mukti that hunt along like a ghost. Он говорит об этом стихе, где описывает Рупа Госвами, где говорится о том, что бхукти и мукти, эти два желания, наслаждения, освобождения, преследуют человека как духи, которые держим. Because sometimes we think bhakti means sense gratification. Что мы думаем, бхукти — это чувство наслаждения. As long as there's a desire for sense gratification in the heart, we'll never be able to taste the bliss of pure devotional service. Потому что только пока человек живет в желании чувства наслаждения, в сердце не сможет почувствовать блаженство преданного служения. But then he gives a list of things that come under the category of bhakti. Затем Шрила Бхактивиданта Тхакур перечисляет то, что попадает под категорию бхукти. He says that both bodily and mental enjoyment are considered bhakti. Бхукти — это и телесное наслаждение, и также и ментальное, умственное наслаждение. To make an extraneous effort to remain free from disease. Например, прилагать чрезмерные усилия к тому, чтобы быть свободным от болезней. To desire palatable foodstuffs. Стремиться наслаждаться вкусными блюдами. To desire strength and power. Пытаться под strength it means physical strength. Physical strength. Или наслаждаться, развивать в себе физическую силу и могущество, мощь. Wealth. Стремиться к богатству, Followers. последователям, Wife. к жене, Sons. Daughters. сыновьям и дочерям, Fame and victory. и также к своей собственной славе и победе. They're all considered bhakti. Все это считается бхукти. Desire to take one's next birth in a Brahmin family or a royal family. Желание родиться в следующей жизни в семье брамана или царя. To attain residence in the heavenly planets. Или обрести рождение на райских планетах. Or in Brahmaloka. Или на Брамалоке. Or to attain any other type of happiness in one's next life. Или другими словами обрести какое-либо из этих, или даже обрести какое-либо из этих наслаждений, из этих видов счастья в следующей жизни. It's also considered bhakti. Все это бхукти. Practice of the yoga system. И также занятие йогой. And to desire the 8 or 18 varieties of mystic perfections are also categorized as bhakti. И желание развить в себе 8 или 18 мистических ситх, это все является желанием бхукти.
The greed for bhakti forces the jiva to become subordinate to the 6 enemies. И жадность, это алчность к бхакти, заставляет живое существо становиться послушным рабом своих 6 врагов, Headed by lust and anger. возглавляемых вожделением и гневом. Envy easily takes over the heart of the jiva. И вожделение очень легко воцаряется в сердце такой, прошу прощения, зависть очень легко воцаряется в сердце такой дживы. And rules it. И повелевает этим сердцем. Зависть. Hence, to attain pure devotional service, one has to remain completely aloof from the desire for bhakti. Если человек хочет достичь чистого преданного служения, он должен тщательно остерегаться и полностью отстраниться от желания бхакти. So these are all described as bhakti, material desires, sense gratification. Как бхакти, материальное желание, желание чувственного наслаждения. Therefore, we have to be very careful to be able to distinguish what is bhakti. Поэтому мы должны тщательно остерегаться, мы должны тщательно различать, что является бхакти. And we haven't even gotten to mukti yet. Мы даже к мукти еще не перешли. That's all under the category of bhakti. Все находится под категорией бхакти. Because the verse actually Rupa Goswami says is bhakti, mukti, sprihayavat pisachi hirivartate. Рупа Госвами говорит бхакти, мукти, сприхаяват, пишати хридивартате. Mukti means the desire for И liberation. мукти означает желание освобождения. It's also material desire. Тоже материальное желание. And there's other things here that are shocking that most devotees could have a difficult time understanding. Есть очень много таких описаний в этом отрывке Бхактивинода Thakura, которые шокируют многих преданных, и преданные не смогут понять и не принять их. Which he describes are not pure devotional service, Shuddha Bhakti. Вещи, которые он называет не относящимися к категории Шудда Бхакти, чистого преданного служения. So, if we're to remain a branch of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, Если мы хотим остаться ветвью Гаудия Вайшнава Сампрадая, we cannot in any way endorse or contribute to the misconception that any of these things under the categories of bhakti and mukti are bhakti. мы не можем никаким образом согласиться или каким-то образом позволять другим сохранять себе представление о том, что эти вещи, которые описываются под категориями бхакти и мукти, являются бхакти. Otherwise, we disconnect ourselves from the sampradaya. В противном случае, самим этим фактом мы себя отделяем от сампрадая. So, we don't speak of these things in a way to put down people who are engaged in these activities. И мы, конечно же, при этом говорим об этих вещах, не говорим об этих вещах так, чтобы как-то принизить или обидеть тех, кто занимается этими вещами. Because as long as they are also capable of differentiating between what is Shuddha Bhakti and what is Mishra Bhakti, Потому что пока они сами в состоянии различать между Шудда Бхакти и Мишра Бхакти, or in other words, what is pure devotional service and what is mixed devotional service, другими словами, между тем, что является чистым преданным служением, что этим чистым преданным служением не является, then if they encourage people by reaching out to the non-devotees to come into contact with Shuddha Bhakti, with pure devotional service, then we can accept that as service. если они используют это для того, чтобы вдохновить тех людей, которые следуют за ними, прийти на уровень чистого преданного служения и установить связь с чистым преданным служением, мы можем на самом деле воодушевлять их в этом служении сами. But if people say that Ayurveda, or so many things, how to become happy in the material world, healthy and happy in the material world, if they say this is bhakti, Если люди говорят, что аюрведа и прочие вещи, которые учат нас быть здоровыми и счастливыми в материальном мире, есть бхакти, then this is what Bhaktivinoda Thakur is talking about. These are our biggest enemies. вот эти люди являются самыми величайшими врагами нашими, как If they say this is bhakti, Бхактивинода Тхакур говорит, потому что они называют это бхакти. because it is not Это bhakti. не бхакти. So we shouldn't present it as Мы bhakti. не должны представлять это как бхакти. We shouldn't mislead people and think this is bhakti. Мы не должны людей сбивать с толку, говоря, что это и есть бхакти. It is not bhakti. Это не бхакти совсем. It may be Mishra Bhakti, Это может быть Мишра бхакти, but it is not Shuddha но Bhakti. это не Шудда бхакти. Right. But people won't say, oh, and you're Shuddha Bhakti and I'm Mishra Bhakti? Oh, no. А они, My motive's pure.
Он обижается и говорит, ну как ты считаешь себя Шуда Бхакти, следуешь Шуда Бхакти, а я думаешь, следую Мишра Бхакти? Нет, мой мотив же чистый. So they may say that, but if one's motive is pure, then they won't be ruled by this mentality of distinguishing between what is, this mentality of mistaking bhakti for what is not bhakti. Но если их мотив действительно чистый, то они не будут становиться жертвой этого неправильного представления, смешивающего бхакти с не бхакти. So we have to be careful Нужно быть очень осмотрительным and to not mix the two. и не смешивать друг с другом две эти We should вещи. make it very clear, at least in our minds, what is bhakti and what is not bhakti. Мы должны, по крайней мере, в своих собственных умах ясно отделять бхакти от не бхакти. That's what Lord Chaitanya instructed to Rupa Goswami. Это было тем, чему научил, и что объяснял Шри Чайтанья Махапрабху Рупе Госвами. In his essential verses, in his instructions to Rupa Goswami, when he talks about how the seed of bhakti is planted in the heart. В этих очень важных, фундаментально важных стихах, в которых он описывал, как семя бхакти попадает и начинает вырастать в сердце. He said, once the seed of bhakti has been planted, the bhakti lata bij, then the seed has to be watered. Он говорит о том, что когда сердце оказывается посаженным это семя преданного служения, тогда нужно поддерживать бхакти-лату, поливая ее. And the way the seed is watered for bhakti, is nourished so that one can grow and advance, is by hearing about bhakti. И водой для этого ростка бхакти является то, что позволяет ему развиваться и расти, является слушание о бхакти. Not by hearing about astrology, Не об аюрведе, не про астрологию, прошу not by прощения. hearing about psychology, Не психологии, not by hearing about Ayurveda. не об аюрведе. That doesn't nourish the bhakti lata bij. Слушание об этом бхакти-лата биджу не взращивает. And therefore Prabhupada also made it very clear in those same commentaries in those verses that there are many types of bijas besides the bhakti lata bij. И в своем комментарии к этому стиху в Чайтанья Чаритамрите Шрила Прабхупада объясняет, что помимо этого семени бхакти-лата биджи, есть также много других видов биджи или семян. There are kama bijas, Есть кама биджи, there's mukti bijas, есть мукти биджи. and there's all these other types of bijas for fruitive desires, material fulfillment of material desires. Есть много других видов биджи, которые подталкивают нас к выполнению своих собственных корыстных желаний. But a bona fide spiritual master is one who plants the seed for bhakti. Настоящий духовный учитель — это тот, кто высаживает в сердце желание бхакти. And his service to those who have received that seed is to nourish and water the seed. И его служение по отношению к тем, кто получил от него это семя, это помогать им поддерживать, взращивать и питать это семя. And that is the essential teaching which must be preserved in Krishna consciousness И movement. это самое главное учение, которое нужно сохранить очень тщательно в движении сознания Кришны. It's not that a devotee becomes indifferent to others' physical or psychological sufferings. Это не то, что преданный начинает проникаться безразличием к страданиям физическим или умственным страданиям других. No, a Vaishnava is always compassionate upon others' sufferings. Вайшнав всегда проявляет сострадание по отношению к тем, кто страдает. He can never be indifferent towards another's physical or psychological Он sufferings. никогда не проявляет безразличие по отношению к людям, которые страдают от психологических или физических страданий. But at least he should know what type of medicine to give to cure the disease. Но, по крайней мере, он должен знать, какое лекарство им предложить, чтобы исправить и излечить эту болезнь. And if we simply treat the symptom of the disease without actually going to the root, Но если мы пытаемся лечить признаки болезни, не пытаясь при этом лечить саму причину, коренную причину then болезни, Srila Prabhupada says it's like rescuing the dress of a drowning man. то Шрила Прабхупада сравнивал такой подход со спасением одежды тонущего человека. What's the value of rescuing the dress, the clothes of a drowning man? Какой смысл спасать одежду человека, который тонет? We should know what type of medicine needs to be Мы administered. должны знать, какое лекарство мы должны дать этим людям. And we should become expert physicians to know how to administer the medicine so that the patients can take it. Мы должны стать опытными врачами, чтобы знать, как это лекарство дать человеку так, чтобы он его принял и использовал. But we shouldn't change the medicine Но мы должны при этом не менять само simply because лекарство. it tastes good. Не должны менять лекарство просто потому, что Here, take this medicine, it tastes good. It doesn't do anything, but at least it tastes good. давать ему что-то, что вкусно,
лекарство очень вкусное. Оно, конечно, бесполезное, но вкусное, по крайней мере. It'll make your mind feel better. И твой ум почувствует себя лучше. Oh, this is spiritual. О, это духовно. No, this is because it makes your mind feel better doesn't make it spiritual. Сам факт того, что твой ум в умиротворение приводит, не делает это духовным. It may make your body feel better. Может, тело ваше лучше стало чувствовать себя. But the disease needs to be cured at the root. Но болезнь нужно вырвать в корне. And that's the medicine we're supposed to be distributing. Вот это лекарство мы должны раздавать. What is that verse? I always quote that verse, but I forgot it. That the medicine the spiritual master gives to the disciples. Duty of the spiritual. Oh, what's that verse from the 10th canto of the Bhagavatam? Bhavav saros chochimino bhuramat kautama shloka. Right? What's the beginning of the verse? Nirvititarshe upagiyamana. That's right. Nirvititarshe. Yes. Bhava asodi. Yes. The message between the spiritual master and the disciple is the right medicine for those who are undergoing repeated birth and death in the material world. Послание духовного учителя является подходящим лекарством тех людей, которые постоянно претерпевают повторяющиеся рождения и смерти. Therefore, who will fail to take this message except a butcher or one who's killing himself? Кто тоже откажется принимать такое лекарство, кроме мясника, который сам себя убивает? Well, this is the medicine. Это лекарство. This is the real medicine to cure the real disease. Это лекарство, которое настоящее лекарство, которое может по-настоящему излечить от этой болезни, от этой настоящей болезни. So, anyways, that's only part of the question. Это лишь часть вопроса. Question is, what is preaching? Вопрос такой, в чем Spiritual care and what is devotional service? В чем заключается проповедь, что такое духовная забота, что является преданным служением. Preaching is inspiring others to come to the spiritual platform. Проповедь — это вдохновение других подняться на духовный уровень. Spiritual care is to try to help others to actually take the right medicine. Духовная забота, значит, мы так заботимся о них, чтобы они принимали лекарства правильные. And devotional service is that service which is anya balashita shunyam jnana kamanya navatam. It's that service which is rendered with the intention of pleasing Krishna. Преданное служение — это то, что делается для того, чтобы порадовать Кришну. And it's rendered in a favorable consciousness. И оно оказывается в таком благорасположенном сознании. And it's free from karma and jnana. Свободное от кармы и гьяна. So these terms have recently become nebulous in the eyes of devotees, especially new devotees. В последнее время эти определения становятся размытыми в глазах преданных, особенно начинающих. Because they're being substituted with various quasi-spiritual practices, like psychology, Ayurveda, astrology, and other New Age stuff. Происходит подмена этих понятий различного рода околодуховной деятельности, типа психологии, аюрведы, астрологии и прочего New Age. So the only way that we can help them is by making sure that we give the right medicine. Единственное, как мы можем помочь этим людям, это убеждаться, что мы сами даем правильное лекарство. And by encouraging those who are distributing these quasi-spiritual practices to understand the difference between their practices and bhakti. И вдохновлять тех, кто распространяет такие околодуховные виды деятельности, по-настоящему понять разницу между бхакти и тем, что бхакти не является. In most cases, I don't think that the persons themselves are confused about it. Но в большинстве случаев я не вижу, что сами учителя и преподаватели такого рода дисциплин в этом они как бы не знают этой разницы. Those who are confused usually is new people who come and they can't see the difference between the two. Обычно новые люди становятся жертвой такого неправильного представления, они не могут отличить одно от другого. Therefore, we have to be very careful to help them see the difference. Поэтому мы должны очень осмотрительны быть и помогать им видеть эту разницу. By welcoming them into our temples and by feeding them only the right medicine. Приводя их в наши храмы и там кормя их правильным лекарством. And not by allowing our temples to be misconceived as a bodily or psychology clinic. И не позволять нашим храмам превращаться в умах людей в какие-то клиники для телесного или умственного оздоровления людей. Prabhupada said our temples are supposed to be embassies to the spiritual world. Шрила говорил, что наши храмы должны быть посольством духовного мира. Хорошо.
Спасибо за такой ясный ответ. Я такой глупый, у меня еще какие-то вопрос еще сохранился. Все очень ясно, когда кто-то говорит, что вот, то, что бхакти не является, называют бхакти. Но иногда есть такая ловушка, сказать, что обещать людям какие-то материальные плоды, но принимайте бхакти, то есть просто мы их мотивируем, их с самого начала, чтобы они приняли бхакти, то есть чтобы они, то есть иногда есть такое понимание, что вот мы просто, чтобы они запрыгнули, зашли на корабль бхакти, мы будем просто говорить, что благодаря бхакти вы обретете все материальные дары, там то, это. И люди приходят с такой шрадхой, с такой верой на этот корабль, что в надежде обрести именно вот эти различные плоды. И то есть люди с таким, и именно этим они мотивируются в своем преданном служении, что по сути дела является как чай набабас, чай шрадха, то есть такой смешанным, таким преданным, то есть уже, и поэтому и вот такая шрадха нечистая, она в каком конце, вроде бы они внешне очень строгие, следуют правилам преданного служения, но их мотив, он уже, то есть они приходят вроде бы на корабль, вроде бы бхакти, но они пришли уже с помощью бхакти, то есть они не говорят на бхакти то, что не является бхакти, они с помощью бхакти хотят получить то, что не, какие-то материальные плоды, что не есть бхакти, то есть надежда обрести это. Вот бывает такая еще проблема. И потом, и Бхактивиданты такой, по-моему, говорит, что это очень серьезная проблема, что такую вот эту шрадху, вот эту неправильную, нечистую шрадху, потом такие люди вырастают, то есть они, да, она возникает очень, проблемы возникают с этим очень серьезные потом. И только даже математикарий, способен устранить это. Если протибимба, то да. Да, протибимба. Да, вот очень сильное желание, которое... Да, протибимба, то есть вот это. То есть люди просто используют бхакти, используют вроде бы бхакти, и мы можем даже мотивировать людей. Вот как в церкви приходят, вот служите Богу, вы получите то. И мы тоже начинаем, вот служите при этом служении, но получите то. И люди приходят с таким мотивом на корабль, и это становится, разбавляет наше общество людьми, которые занимаются бхакти вроде бы чисто, но ради каких-то материальных целей. Это вопрос? Вот мой вопрос, это не вопрос, как вот я хочу прояснить этот момент, вот с такими людьми как. Тут... The question was about, he said that he is very grateful to you for this clear answer. And he says, but he still couldn't understand one aspect of the sense with that sometimes it's not that we promote something that's not bhakti, but sometimes we're promoting bhakti by using different hooks with baits of people's aspirations, material aspirations. They want to get some material benefits from practicing bhakti, and that's how we entice them on board by saying that if you follow bhakti, you will get this and this and this and this and everything on top. And Yoga was saying that we plant the expectations, the shraddha, the kind of shraddha, in people's hearts, trying and justifying it by saying that in this way we'll be able to attract them to bhakti, and they'll keep on practicing with these material expectations which will remain lingering in their heart. So the question is, what's our, I guess it's an unspoken question, but what do we do with this kind of preaching techniques? This kind of preaching? Preaching techniques, yes. Prabhupada preached that way too. Шрила так тоже проповедовал иногда. The point is that we have to be, we may preach to somebody that these are the benefits that you'll get, but we also have to engage them in bhakti. Можем говорить им, что вы получите все эти блага, но вы должны заниматься бхакти. What's that verse? Yogi param stanam upaiti chadyam. Bhagavad-Gita, chapter 8, text. I quote that verse a lot, I think I forgot it. Last verse, chapter 8. I think it's the last verse. Maybe it's not chapter 8. Hold on. Ведеш, Ягеши, Yeah, Yagesha. Yes, that's right. Yagesha. Daneshu. What's the translation? The person who accepts the path of devotional service is not bereft of the result derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all of these.
And at the end he reaches the supreme eternal abode. Это 8.28. Человек, который стоит на путь преданного служения, не лишается результатов, которые можно обрести, изучая веды, совершая жертвоприношения, совершая аскезы, раздавая милостыню или стремясь к философским или поискам или деятельности ради плодов. Просто занимаясь преданным служением, он достигает всего этого и в конце достигает высшей обители, вечной обители. So even Krishna is doing it. Даже Кришна так поступает, так проповедует. Krishna is also saying the same thing. И Кришна говорит то же You самое, get the benefits of all of these. что вы получаете Simply благо by всего, engaging in просто devotional занимаясь service. преданным служением. At the end, you come back to И me. в конце вы возвращаетесь ко мне при этом. So, therefore, the point is that we have to know how to present the message of Bhagavad-Gita, Srimad Bhagavatam, and Chaitanya Charitamrita in such a way that bhakti, or pure devotional service, is never eclipsed. Is never eclipsed. Мы должны научиться так представлять Шримад Бхагаватам, Бхагавад-Гиту, тем более, чтобы бхакти никогда не заслонялась всеми другими мотивами. Otherwise, we'll mislead people. В противном случае мы просто людей сбиваем с толку. Probably would often say, why, if you want to lead people towards something else besides surrender to Krishna, then write your own book. Why should you take Krishna's words for your purpose? Прабхупада говорит, что если хотите привести людей к чему-то, кроме служения Кришне, тогда напишите свою собственную книгу. Зачем для этого слова Кришна использовать? Write your own book. Why use Krishna's words? Напишите свою собственную книгу и используйте Same ее. example is there with Devananda Pandit. Зачем пользоваться словами Кришны? Тот же самый пример с Девананда He Пандитом. was speaking from Srimad Bhagavatam, Он давал лекцию по Шримад Бхагавату, but he was presenting it in a personalist way. но представлял философию Бхагаватам с точки зрения персонализма. So Lord Chaitanya said, when he chastised him and corrected him, he told him, he said, when you speak from Srimad Bhagavatam, then beginning, middle, and end, everywhere, every page of Srimad Bhagavatam glorifies pure devotional service. Господь Чайтанья отругал его очень резко и сказал, что как проповедуешь Шримад Бхагаватам, должен знать, что Бхагаватам на каждой странице, в начале, в середине, в конце только чисто преданное служение прославляется. Therefore, if you want to be a true speaker of Srimad Bhagavatam, you have to glorify pure devotional service on every page of the Если Bhagavatam. по-настоящему хочешь давать лекцию по Шримад Бхагаватам, нужно прославлять весь как чисто преданное служение, прославляется на каждой странице. So as long as we glorify pure devotional service, То есть поэтому пока мы прославляем чисто преданное служение, we're safe. мы We won't mislead people to think that they won't get their needs fulfilled. в безопасном положении, и при этом мы не будем сбивать людей с толку. И we can tell people that their needs will be fulfilled. They won't remain unfulfilled. They won't be И мы также можем честно говорить, что их нужды не будут, не останутся неисполненными, все другие нужды и потребности на этом пути. But we have to know how to present the message. Мы должны знать, как представить это послание. That's usually one of the biggest problems. Это обычно самая большая проблема. Because we've seen what happens when devotees present the message. For instance, like Devarshi Bhutatani Namputi Nankinkaro Nayamani Charaja. That anyone who completely surrenders to Krishna is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone else. Преданный просто неправильно представляет послание Бхагавад. Это стих, где говорится, что человек, который становится преданным, он уже не должен никому ничего. So that sometimes we try to convince people, oh, just surrender to Krishna, you don't have to, you have no other duties to anyone else. Так и говорим, что просто предайтесь Кришне, и у вас уже никакого долга, никакой ответственности ни перед кем не остается. But they prematurely surrender, Но когда они предаются преждевременно, and their hearts are still filled with so many desires, они сердца по-прежнему наполнены материальными then they желаниями. begin to wonder, wait a minute, what did I do? Они начинают задаваться вопросом, подождите, а что я сделал? So we have to be able to present the message of pure devotional service in a way that the person voluntarily takes up the surrender. Мы должны так представлять послание чисто преданного служения, чтобы люди добровольно предавались. Not that we force them to surrender artificially, Не то, что мы вынуждаем их искусственно предаваться, but we actually we preach them in a way that they become attracted to pure devotional service. но мы должны так проповедовать им, чтобы они привлекались чистым преданным Then we teach служением. them how to surrender by our example. И даже также учим их, как предаваться на собственном примере. Purity is the force. Что чистота — это сила. Скажите, пожалуйста, хорошо, вот, чтобы более полно вот раскрыть вопрос об
чистом преданном служении. Вопрос только есть, когда Сарабхама Бхаттачарья вычеркивал мукти и писал бхакти, Господь ему сказал, что успокойся, так не делай, потому что Вайшнав правильно это поймет. И вопрос, может, такой многогранный немножко, как Вайшнава правильно поймет мукти, является ли желание уйти в духовный мир на Галоку Вриндавана, и является ли это желание мукти? Потому что, с одной стороны, Прабхупада и так говорил, и так. И какое желание сами и закладывать своих подопечных? Желание уйти в духовный мир на Галоку Вриндавану, либо Джанманишвари Бхактиведанты либо за жизнь служить, не ожидая ничего взамен. The question is about how to properly understand the example with Sarabhama Bhattacharya. He crossed out the word mukti from that verse, mukti padasudha in bhakti. He wanted to put in bhakti. He didn't cross out the word, but he wanted to. He wanted to change it. He wanted to change it. Yeah, Он that was a Dronacharya who crossed out the word Vahami and changed it for Karoma. Он не вычеркивал, он просто хотел заменить его, что это Арджуначарья заменил слово Вахамяхам на Каромяхам. But Lord Chaitanya prevented him from doing that, and he said, the Vaishnavas will probably understand this word mukti, so don't have to change it. So the question is, what should we preach to the devotees who we preach to? Should we preach to them that they should go back to the spiritual world, and this is the goal, or we should preach to develop the mood, Janmanishvare, and whatever you do with me, just let me remain in this material world over and over again as long as I'm your devotee. Should inspire them towards attaining what we could call liberation, or we should encourage them to just focus on devotional service without aspiring. Liberation, Bilva Mangala Thakur teaches by his prayer, which Prabhupada would quote many times. Now, having once experienced devotional service, I can see Krishna everywhere. So, therefore, I understand that, liberation is standing at my footsteps with her hand folding, is waiting to serve me. And not only is liberation there, but Dhamma, Artha, and Kama are also there, waiting to assist. Там Прабхупада цитировал сейчас этот стих, в котором Билва Мангала Тхакур говорит, что с тех пор, как я испытал вкус чистого преданного служения, у порога моего дома стоит освобождение со сложенными руками Мукти Деви сама. Не только она, но там еще стоит Артха, Дharma, Арта и Кама, вместе ожидая возможности служить мне. So, important point that Prabhupada always makes, and when he quotes that verse, is that service itself is the goal. Шрила часто подчеркивал, что именно служение само по себе является целью. Iha yasya hare dasya kamana manasagira niklavapyavastasu jiva mukta suuchite. That for anyone who's engaged in devotional service with his body, mind, and words, he's already liberated, even though he's in his material body. Шрила цитировал этот стих, в котором говорится, что человек, который посвящает свое тело, ум и речь служению Господу Кришне, даже находясь в материальном мире, уже освобожден, хотя остается по-прежнему материальным телом. Liberation automatically comes for the devotee. The devotee doesn't aspire for it, but it comes automatically. Освобождение приходит само к преданному, даже если он не стремится к нему отдельно. Because devotional service itself is much more attractive than liberation. Потому что преданное служение само по себе является гораздо более привлекательным, чем освобождение. And therefore, what is that verse I quoted all the time, spoken by Lord Shiva? Narayana Paraksave Nakutasthanya Vibhati Svaga Pavagana Keshtuvat Tulyapatarshana. Devotees who are engaged in devotional service, they're not interested in any other condition of life, whether they're in heaven, hell, or they're liberated. For them, it's all the same. Преданный, занимающийся преданным служением, говорит Господь Шива в этом стихе, не интересуется ничем, что можно найти в этих трех мирах, ни возвращение на райские планеты, они все равно, где находиться, в аду или в раю, или обретение освобождения, для них все одно, все едино. So devotional service is what we should be teaching people to be fully engage themselves with their body, mind, and words in the service of Krishna. Поэтому мы должны учить людей тому, как быть всегда занятым телом, умом, речью, служением Кришне, чистым преданным служением. And then Krishna arranges everything else. That's what the whole chapter is in the Bhagavad-Gita, 8th chapter, Attaining the Supreme. Затем вся 8 глава Бхагавад-Гиты посвящена именно этому, тому, как человек обретает Всевышнего. 12th chapter also. Объясняет. Все, и 12 глава Бхагавад-Гиты также это объясняет. Everybody else, Krishna describes the different persons who leave their body at certain times, auspicious times, in order to get the desired destinations. Кришна объясняет, что есть различные категории людей, которые хотят оставить этот мир в благоприятное время для того, чтобы благоприятное для достижения конкретных
пунктов назначения. But a devotee doesn't have to think of this, Но because преданному Krishna makes all the arrangements не for it. нужно даже об этом думать, потому что за него все это обеспечит Господь Кришна сам. So, best way to be fully engaged in devotional service is not just physically with the body, but with one's mind also. Поэтому Remembering Krishna. самый лучший способ заниматься чистым преданным служением — это не только своим физическим телом, но и умом, также сосредотачивая на Кришне. And with one's words by speaking about Krishna. Гипан. And with one's words by speaking И about говоря о Krishna. Кришне, используя это в свою речь. So one who is engaged fully, he understands what mukti pade sadaya bhak means. Кто занимается таким образом, полностью себя занимает, в это тот может понять, что такое мукти паде садая бхак. He knows the real meaning of mukti pad. По-настоящему знает, что такое мукти пада. He knows mukti pad is not simply to become free from bodily identification. Муктипада вовсе не означает, такой преданный понимает. Просто это не означает просто избавиться от отождествления с телом. Rupa Goswami says that's a byproduct of bhakti. Рупа Госвами говорит, что освобождение является побочным продуктом бхакти. Savapada vinyamuktam tatparatvena nirmalam hishikena hishikesha sevanam bhakti ruchite. It's simply a byproduct. Это просто побочный результат бхакти. Mukti means he becomes free from all designations. Savapadi vinyamuktam. Мукти означает полностью избавиться от всех самоотождествлений, сарвапады и виньямукта. Tatparatvena nirmalam. His senses become completely controlled. Чтобы чувства их таким образом стали полностью покорными. This is automatically achieved for one who engages in service to Rishikesh, the master of the Достигается senses. само собой автоматически, когда чувство человека занимается служением Господу Хришикеше. That is mukti. Это мукти. We have two more questions. We have 2 minutes before 6. Just one I time. thought you said 6:30. Did I? No, it was 6. Oh, I thought you said 6:30. Oh, Because I'm looking at my watch too. I right see. here. Okay. And I also had a question about that. I recently read a statement by Bhaktisiddhanta in St. Petersburg, Bhaktisiddhanta Saraswati, who said that practicing devotional service for the sake of alleviating famine and social strife and things like that, that's useless. In other words, even though we may tell people that Bhakti devotional service remedies all these things, but we shouldn't ourselves believe in it, or what? Or should we not do that, even though we know it's capable of resolving all problems of human society? We shouldn't practice devotional service for that end. There is a fine line. What, we should motivate people by telling them that's the benefit you get by chanting Hare Krishna? Yes, Yogavatar Prabhu, I was explaining that that's the technique that preachers use. If you chant Hare Krishna, you'll become free from disease, you'll become... Well, we don't say that, become free from disease, do we? I Or- hope not. Well, Become free fulfill from all bodily other- disease, or- of identification with the body. So because that was the thrust of his question. Well, I never would tell somebody you come engage in devotional service, you can be free from disease. No, sometimes this is how it's Kind of- presented. Huh? This is how it's presented sometimes. Well, who's cheating like that? People come in with such faith. Why? Everything will be nice in your life. I mean, Do we this say is, that? I think that people say that. If you become a devotee, you become free from disease. disease or not, you'll become Who's- wealthy, you'll become happy, you'll become this, you'll become that. That's how it's presented sometimes. So in other words, because the other secondary, subsidiary goals of the Vedas are to become free from disease, to become free from famine, to become free from poverty, all these things. And Krishna says somebody who is walking down this path of devotional service automatically achieves all that. So in the strength of this statement, we can tell people you'll become free Yeah, from but disease. Krishna also says at the end they come back to me. Yeah. If they just simply achieve the results of all that without devotional service, they won't come back. Mhm. So we have to make that point clear, Mhm. that the goal is to go back to Krishna. Yeah. Service, be engaged fully in service of Krishna. I don't understand what your point is. No, the point is, on the one hand, as you just explained, these techniques are acceptable sometimes when we preach. But on the other hand, the acharyas make a very strong point, as you quoted Bhaktisiddhanta is saying that people shouldn't think that by devotional service they are going to attain all other material results. So it's like you can't have both ways. Either they should be encouraged to think they can attain these material results or not. One of the two. Well, I really guess it depends on how a person presents it.
I mean, I wouldn't present it exclusively. Should be disclaimer. No, it should be presented that it should be presented. What is devotional service? Not if you just do this, chant Hare Krishna, automatically you become free from all disease. You become, all these people all these people aren't understanding what we're talking about. You're not being very fair with it. Yes, no, I'm just. Well, you're going to have to explain because everybody else is sitting with a completely quizzical look on their face. I understand, but I want to make sure that you would even consider answering this point before I translate. Well, maybe you should explain so that people will understand that there's some private dialogue going on between you and me that they're not privy to. You've excluded them from the discussion. Ну, я задал хороший вопрос, потому что недавно в Санкт-Петербурге он цитировал другое высказывание Бхактиведанты Свами, в котором тот говорил, что если человек служит Кришне для того, чтобы избавиться от голода, для того, чтобы избавиться от каких-то экономических проблем, от болезней в обществе или решить какие-то социальные проблемы, то такое служение является бесполезным, и то есть его нельзя поощрять в людях такое отношение. И с другой стороны, только что Махарадж цитирует слова Шрилы Прабхупады и Кришны о том, что люди получают все блага, и Прабхупада сам так иногда делал. Поэтому вопрос, что мы тогда делаем? А можем обещать им, что они получат все эти блага, занимаясь преданным служением? Или не можем? Должны или не должны? Потому что мы не можем одновременно делать и то, и другое, очевидно. But the point that I'm making is we have to explain to them what devotional service is. Но суть в том, что я подчеркиваю, что мы должны объяснять им, что такое чистое преданное служение. Not that you just chant Hare Krishna. Не то, что вы просто повторяете Харе Кришна. And all your diseases will go away. И избавишься от всех болезней сразу. Tell them what devotional service is. Поясни, что такое чистое преданное служение. That's our disclaimer. Это наш, называется, дисклеймером. Let them engage in devotional service and see for themselves. Преданным служением сами все поймут. So in other words, you have to practice devotional service with no desire to get rid of diseases, and then maybe your diseases will be cured. That's right. That's right. That's how the disclaimer works, I guess. That's our disclaimer. Know what devotional service is. We're not here to free you from disease. Другими словами, вы должны Material заниматься disease. преданным служением так, чтобы полностью свободным от желания избавиться от болезни, тогда может болезнь исчезнуть. Вот это Махарадж говорит, да, вот именно так и есть, это наш дисклеймер, то есть мы должны... Ограничение ответственности называется, да, по-русски, дисклеймер. Disclaimer. I don't know, but it's relevant, so I hope you can translate it right. Translate it what, right, Maharaj? Disclaimer. Yeah, disclaimer means... По-русски disclaimer означает ограничение ответственности, как понимаю. Так его переводит. How to find balance between one's own personal spiritual practice and care for devotees. Как вопрос найти баланс между своим собственным преданным служением и заботой о преданных? That's one of those how-to questions. Это один из тех вопросов, который начинается как? Как? То, как это? Well, you have to be a balanced person. Нужно быть балансированным человеком. If you want to find the balance between spiritual practice and care for devotees, you really need to be a balanced person. Чтобы найти баланс между личной духовной практикой и заботой о преданных, нужно быть самому сбалансированным человеком. And you have to know how to establish your own priorities. Нужно правильно определять приоритеты для себя. Because how can you care for devotees if you don't take care of yourself? Как вы можете заботиться о преданных, если собой пренебрегаете? Prabhupada used to even quote, "Physician first, heal thyself." Прабхупада часто цитировал это высказывание: доктор, исцели себя сам. So, if the doctor is really sick, доктор болен сам, then how will he be able to continue to help others? Как он сможет продолжать помогать другим? So certainly we have to prioritize our lives in such a way that we have our own fulfilling our own spiritual needs as well. Поэтому мы должны так построить свою жизнь, чтобы удовлетворять свои духовные потребности также. Because if we're not fulfilling our own spiritual needs, then we may be confused on how to actually care for devotees. Потому что если мы не выполняем свои собственные духовные потребности, то мы также будем иметь, скорее всего, неправильное представление о том, как заботиться о других. We may find ourselves becoming disappointed, discouraged, and disinclined from caring for devotees because we may think that they require too much of ourselves that we can't give to them. И мы можем думать, можем начинать испытывать разочарование и отсутствие желания помогать другим, потому что because they don't understand
The devotees expect too much of They myself. expect too much, yeah. Потому что они ожидают от нас слишком And we много. can't give it to them. И мы не можем этого им дать. So, if we're not spiritually strong, we'll think that's just simply mundane care is Yes. what we have to give them. Если мы недостаточно духовно сильны, то мы будем считать, что должны предоставить этим преданным какую-то мирскую заботу, а не духовную. And then we'll feel too drained. We'll feel, oh, I only have so much to give. И мы тогда будем думать, ну у меня же ограниченные ресурсы, и мы будем чувствовать себя полностью выдаенными. So one has to be spiritually strong Мы должны быть духовно сильны, in order to give spiritual care to others. чтобы другим давать духовную заботу. Otherwise, it can become potentially too entangling. В противном случае мы просто запутаемся в этом желании помогать им. When you don't know how to distinguish between spiritual care and physical and mental care, Если мы не научимся различать между духовной заботой, так и с одной стороны, и физической, и умственной, заботой о их физическом и умственном благополучии с другой. so obviously being spiritually strong, having strong spiritual practices is a priority for caring for others. Поэтому, несомненно, приоритетом для тех, кто хочет заботиться о других преданных, является личная духовная практика, то есть духовная сила. You also have to learn how to prioritize your time. Должны научиться правильно свое время организовывать. We're running low on time, therefore I'm giving shorter answers to these У нас questions. очень мало времени осталось, поэтому я даю более короткие ответы. What are the specific details of devotional practice for ladies that differ from those of men? Какие особенности есть в подходе к практике преданного служения у матаджи, которые отличаются от прабху? Это имеется в виду, подходы отличаются, а не матаджи What do they mean отличаются. by devotional practice? А что мы означаем, что мы имеем в виду под Devotional practice, chanting Hare Krishna, практикой преданного hearing служения? Srimad Bhagavatam, Повторять Харе Кришна и читать Speaking Шримад Srimad Бхагаватам, Bhagavatam. слушать Шримад Бхагаватам, рассказывать Шримад These- Бхагаватам. these are devotional Это practices. практика преданного служения. There's no distinction between a woman or a man in that respect. И в этом отношении между мужчинами и женщинами разницы нет. But the question is not clear. What do they mean by devotional practice? Поэтому непонятно из вопроса, что имеется в виду под практикой преданного служения. Я имела в виду подход к практике. Какие-то тонкие моменты существуют, потому что, например, вот подопечные меня даже задают, вот чем отличается женский последователь от мужских, там, всякие вопросы возникают. И также я думала, что это лично моя тоже проблема. Вот как бы возник такой вопрос, подход, какой-то тонкие моменты в подходе к практике. Но я спрашиваю других старших матажи, тоже такие возникают вопросы. Application of devotional practice to one's life. Like sometimes your counsel leads ask her what the difference is between austerities for ladies and for men, and different such topics come up sometimes, and that's why she thought it was relevant also for herself to understand if there is any difference, if any. Well, the duties between a man and a woman are obviously different, Разумеется, обязанности мужчин и женщин разные. but there are different types of svadharma. У них разные виды свадхармы существуют. The actual svadharma of every living being is this constitutional nature to love Krishna. Но изначально свадхарма каждого живого существа — это его любовь к Кришне. But if one is not on a liberated platform of life, then his svadharma is according to the degree that he still identifies with the body. Но если человек не находится на таком освобожденном уровне жизни, тогда его свадхарма зависит от степени отождествления себя с материальным телом. And as long as the living entity is not in a liberated state of consciousness, they have to make the distinctions between a man and woman. There's a verse right in the 7th canto of the Bhagavatam that states that. И пока Otherwise they fall down. человек не находится на освобожденном уровне преданного служения, он или она должны проводить различия между мужчинами и женщинами, иначе они сойдут с пути преданного служения. Об этом говорится в 7 песне Бхагавата. So we cannot imitate liberated Мы souls. не можем подражать освобожденным душам. If we try to imitate liberated souls and make no distinctions between what a man's duty is and a woman's duty is, then it'll be a cause of fall down. Если мы будем забывать о разнице между don't differentiate between. If we try to imitate liberated souls and we make no distinctions between a man's duty is and a woman's duty is, then it can become a cause of fall down. Если мы будем подражать освобожденным душам и не будем проводить различия между обязанностями мужчин и женщин, тогда это будет причиной нашего падения. So, according to one's svadharma, a man has a particular duty that he has, and to list all those is, of course, beyond our abilities to do so now in this attempt to answer this question.
И поэтому у мужчины есть какая-то свадхарма, определенные есть обязанности, которые входят в нее, и сейчас мы не можем их сейчас перечислить здесь, потому что это выйдет за рамки нашего обсуждения. But women should not imitate Но and try to perform the duties of a man. женщины не должны подражать мужчинам, пытаясь выполнять их обязанности. She has also her duties that she has to perform. У нее есть также свои обязанности, которые она должна выполнять. But these are duties in relationship to the body. Но это обязанности по отношению к телу. That's why I was trying to understand what's the question about. The question is about devotional practices. Не по отношению к преданному служению, поэтому хотел понять, в чем, собственно говоря, разница в подходе в практике преданного служения. But devotional practices are spiritual practices that don't have anything to do with the body. Духовная практика это же преданное служение, духовная практика, которая не имеет никакого отношения к телу. Devotional practice are hearing Srimad Bhagavatam, Слушать Шримад chanting Hare Krishna, Харе Кришна, Shravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam, Achanam Vandanam Dasyam Sakyam Vandanam Vedam. These are devotional practices. это вот практика преданного служения перечислена здесь. These are the limbs of devotional service. Это анги преданного служения. For men and women, no distinction. Нет разницы между мужчинами и женщинами в этом аспекте. But as far as the other duties they have, which are related to the body, because they're still not liberated from their pure devotional practices, are concerned, there are distinctions. Но если они еще не поднялись на освобожденный уровень и не перестали отождествлять себя с телом, то существует различия в их обязанностях по отношению к своей роли, к своим телесным обязанностям. Спасибо. Я еще не сказала. Я хотела сказать вам большое спасибо за вашу милость и заботу. Вот вы, вашей милостью мы прошли семинар прошлое лето с анатом, да. Спасибо вам большое. И все же в рамках этого вопроса, ну, вот это вот мое личное мнение и видение, что вот как бы не хватает общения с проповедниками в женском теле. And she says she wants to thank you very much for your care for them, which manifested in the seminar of Anattam Prabhu last year, which they attended and benefited from it. And still they experience a lack of, at least from her vantage point, she says that there's a lack of association with senior preachers in female bodies. Lack of association with senior preachers in female bodies. With senior preachers in female bodies. In female bodies, yes. The preachers in female bodies, and not that they're. Yeah, I didn't know. I thought those in female bodies are lacking association. With senior preachers, no. Okay. No, female preachers. I don't know what to say about that. Что же на это сказать? We heard that the program organized or being organized in Moscow for Devaki. I don't know. Is it going to be organized or not? Hopefully. I think they're pretty determined to have that. Well, you can tell them about that. She'll not come this year. I invited her. No, but they're trying to arrange something in Moscow. В Москве организуется специальный ретрит для Вайшна и Матаджи Деваки в этом году и другими старшими преданными. И Матаджи Мандакини was going. Mandakini is going. И Матаджи Мандакини также приезжает туда в Москву. Они специально для этого приглашают ученицу Шрилы Прабхупады. Yeah, and my godbrother, P.R. Mohan Prabhu is coming with his wife Jivanasati to World Bhakti Sangam Festival. What's her name? Jivanasati. 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 И Матаджи Дживанаушади и ее супруг P.R. Мохан Прабhu, духовный брат Ниранджана Махараджа, приезжают на фестиваль в Украине в этом году. But generally, because women have different duties than men, they don't travel and preach as much as men do. Но обычно, поскольку у женщин другие обязанности, отличающиеся от мужских, поэтому они проповедуют и путешествуют не так много, как мужчин. Я по вопросу Лилы Вриндаваны слышала на одном из ретритов, я не могу сказать, кто ответил, но Матаджи спрашивала, вот если семья преданных, и жена заботится о детях, у нее не получается полностью практиковать, вот, она получает, как она развивается. Ей сказали, что она получает все все духовное развитие, которое муж получает в процессе практики преданного служения. She was at the retreat and she heard a question and answer, and she doesn't remember who answered this question in this particular way, but the question was if the wife, while taking care of her duties, like taking care of children and other things, she cannot
fulfill her spiritual duties properly. What does she do? And the answer was, because she serves her husband, she inherits all the and shares in all the spiritual benefit of the husband that he accrues by his spiritual practice. Is it correct? Because she can't perform her own spiritual duties. Yeah, and she shares in the husband's spiritual benefit that he gets from his spiritual practices. She kind of inherits it from him. Yes, there's some truth to that. Ну, в довольно смысле это так, в каком-то смысле. And to which extent? Huh? To which extent? Does she get benefit? Yeah, from the husband. Well, provided the husband is properly leading the wife. Ну, при условии, что муж хорошо, правильно ведет духовную жизнь свою жену, руководит ею. In other words, if the husband is a spiritual example, he's strictly following, Если муж очень строго всему следует, то есть хороший пример духовный, then the wife definitely gets benefit тогда from serving the husband. жена, несомненно, получает благо от служения такого мужа. But if he's not strictly following, Но если не строго следует, then she's dependent on her own spiritual тогда она зависит responsibilities to keep исключительно herself connected. на исполнение своих собственных духовных обязанностей, чтобы поддерживать эту связь с духовной жизнью. Doesn't mean she disassociates from the husband. Это не означает, конечно, что она she doesn't have to dissociate. Yeah, it doesn't mean she has to take Это не responsibility for означает, что spiritual она duties. должна при этом отвергнуть своего мужа, она должна прежде выполнять свои обязанности, потом